madi a ruta pego ka Monica SETSWANA. Phuthego e ya BIKGANG ya bo e kgobokantse baitsanape ba madi go ba fa sebaka sa go itsaya mothala le gone go sekaseka ditsela tsa go tswelela ba tega mo nakong eno e tiriso ya boranyane e tsweletseng ka go golela pele. Re jaaka lefatshe leno le le mo letsholong la go aga itsholelo e ka itshetelang go ya pele. Go thoka gore mogama o beye kwa pele go nna ba tsebosa fa go na le tse di sa tsamayeng ka tshwanelong. When accountants rise to the task, nations prosper. But when accountants falter, when books go unchecked, when audits go ignored, the cracks begin to show. Corruption finds a home in silence. Public funds vanish in shadows. Governance collapses under poor oversight. Let me say it plainly. Accountants are not just number crunchers. At least I hope so. You are the vanguards of public finance. You are the guardians of trust. You are the sentinels of transparency, the protectors of the public purse. Mo nakong eno e boranyane bo tsweletseng ka go tsisa diphetogo mo ditsamaisong ka go farologana. Bodiredi jo bo rotloeditswe go amogela maranyane a artificial intelligence le gone go ela thoko thaelo ya one. Amidst this change, one constant remains the need for trust. And we know very well why we need trust in the digital space, ethics and professional resilience. And that is where we come in as finance professionals, accountants, business leaders, not just in our professions, but as leaders of economic stewardship. As the national body, being BIKGANG, entrusted with advancing the profession, deeply committed to ensuring that accountants in Botswana are prepared to lead this evolving space. AI sometimes gives facts that are fabricated. You could be crude and say lies. And it doesn't do so, as I've said, it doesn't do so maliciously, but it does so confidently. And that is the big worry. Imagine somebody who lies to you, but they're actually lying to you in a way that looks like they're not lying, but they're saying so confidently, you have no choice but to believe them. This is called hallucination, and it occurs when we generate content that sounds plausible but is completely false. In accounting, hallucination in AI could generate an entire invoice trail. An entire invoice trail for a transaction that never happened or misstate a financial ratio. Motshwarela tautona o tsweletsa gwetha ba tsaya karolo ba phuthego e go netefatsa gore kgatelopele e ba ka e fitlhelelang ga e tlogele motswana ope kwa morago. Monica SETSWANA, Btv-NEWS, Tlokweng. Tona wa banana le bomme le sego chombo a re go botlhokwa gore bomme ba ba emelang maemo a sepolotiki ba thusiwe ka madi gore go nne le tekatekano gareng ga bone le borre ba ba phadisanang napo. Mme Chombo o boletse se mo phuthegong le boeteledipele ba makgotla a bomme a diphathi tse di harologaneng tsa sepolotiki mono ga Borone ka Laboraro. A rute Mojadi Mokibelo ka dintlha. Lehatshe la Botswana le gatetse pele mo go tsa tekatekano ya bong mo mehameng ya itsholelo e harologaneng. Le ha go ntse jalo baeteledipele ba bomme ko khudithamageng ya matona a puso, palamente, dikhansela go akarediwa lone makalana diphathi tsa sepolotiki ba santse ba le butsana se se gwetha makgotla a sepolotiki go hetoga ka jana bomme ba ba mo boeteledipeleng ba tshwanetse go di go kopele go nyeletsa pharologanyo e. Funding equity. And in this regard, allocating. Gwema bommeno ke ka dithuso tsa madi ka tekatekano ke konokono mme se re tla se dira ka tshwaragano le balekalana la dithopho la IEC go ta ka megopolo e akaretsa mananeo a harologaneng a go ka ema bommeno keng ka nako ya ipapatso go ka phadisana ka tekatekano le borre ba bangwe. I would love you to work with the Electoral Commission and the Ministry to explore incentives for gender balanced participation. Bomme bangwe ba ba eteletseng pele makalana a dikomiti tsa bomme tsa makgotla a sepolotiki ka go harologana ba ngongorega ka ditsamaiso tse di ba kgoreletsang go thophiwa mo maemong a boeteledipele. Re tshwanetse ra tsosolosa letole le le ne le itebagantse le go thusa bomme ka tsa madi ka nako ya ipapatso ya dithopho. Re eletsa gore bomme go ka dirwa yang ka bone through the constitution
ke batla go itse gore constitutional review e taleng e comprehensive. Confidence ya bomme ko tlase ko gore bomme ba le ba bui mo go tlisa motloka, especially bomme ba rena ba go di-settlementeng ba bui. Ha go te the richest women on earth, ha go ka utlwa motswana a buiwa gone. Be deliberate, go out of your way to actually uplift these women economically. We've been to so many engagements where we're saying we want a gender equality bill, we want a GBV bill, and we're all aligned that we need a gender component in our constitution. But the constitutional review, as led by the president, is such that there will be the establishment of the constitutional court first, and that has already progressed. Tona Chombo o ne gape a dirisa sebaka se go ikuela mo go bomme go dirisa maemo a bone go buella bomme go nyeletsa mo wa kgokgontsho ya bong. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mothetho re leboga go bontse weekend rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Mokamedi wa lekalana la Copyright Society of Botswana kana COSBOS re le Tlhogonolo Makwinja a re go na le tirisano e kgolo magareng ga mahatshe a harologaneng go thomamisa gore badiragatsi ba one go akaretsa le ba Botswana ba duelwa ha bodiragatsi jwa pone bo dirisiwa ke maranyane a AI. Re Makwinja o na bua se mo potsolotsong le lekalana la dikgang la Btv-NEWS a rute Tsholofelo Tombale. Go na le ditsela di le dintsi tsa go dirisa maranyane a AI mo mehameng e e farologaneng, mme maranyane a AI a dirisiwa mo mehameng wa bodiragatsi a supa kgatelopele e gagamatsa go simolola ka ditshwantsho tsa motshikinyego tse di khutshwane le dipina tse di feletseng tse di dirwang ka maranyane ao. Le fa go ntse jalo bontsi jwa bodiragatsi jo bo kopa mo bodiragatsing jo bo teng go sa tlhotlhomatswe jo bo tlhamileng, mme seo ke sengwe se mafatshe mangwe a dirang mmogo go se baakanya ka mekgatlho ya one e e sireletsang dikitso le bodiragatsi jwa mafatshe. There are measures that we have put. Thankfully, right now we've been going through the African continent, the trade area, the free trade. Ka ntlha ya tumelano e rotloetsang kgwebo le papadi gareng ga mafatshe a Africa, African Continental Free Trade Area, re sologela molemo ke melao e e itebagantseng le go sireletsa dithamo tsa beng. Ka jaana re ntse re dirisana le BOSUPA le lephata la papadi le kgwebo. Mengwe ya melao le ditsamaiso tse di akaretsa maranyane a AI. Harmonize all those things so that when we have them in the law, it's a cross-border thing whereby Zambia, Botswana share the same sentiments. Molao wa Companies and Neighboring Rights Act o fa bodiragatsi bo bo dirilweng ka thuso ya AI tshireletso ya copyright. Without a human factor, there's no recognition as a work. Unless now, here is Makwinja who has... Ditiro tse ha go dirisitswe maranyane hela go sena seabe se motho a se tsentseng go supa bokgoni jwa gagwe ga gona go gatisiwa dithamo tsa beng. Not bad in the sense that you have killed someone. It's always good to declare that, part of this was, AI generated. Ga se batho botlhe ba ba amogelang go dirisiwa ga maranyane a AI mo tirong e. For me, for instance, I definitely say no to AI being used for creative purposes, like songwriting or script writing. Na ga ke dumalane le tiriso ya maranyane a AI mo bodiragatsing jaaka go kwala dipina le dithulaganyo tsa ditshwantsho tsa television, mme fela nna ke dirisa maranyane ao go nthusa ka ditiro tsa ofisi. Ka jaana a gokoletsa dikgwebo tse di potlana ditshenyegelo tsa go tlhapa babereki. We tend to struggle such that we're not going to be able to afford the kind of human capital that you always need. Jaaka maranyane a tsweletse ka go dirisiwa ke boikarabelo jwa badiragatsi le ba ba dirang melao go tlhama tsela e e siameng e e tla solegelang botlhe molemo. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Mogolwane wa ditamelo tsa botsogo tse di hapegileng re Rex Segadimo wa kgola lenaneo la mabu ka tirisano ya lone le makalana a ikemetseng la puso le seabe se se tona se e le tisang mo go tlhabololeng botshelo jwa ngwana le mmagwe mo setšhabeng. Lenaneo le simolotswe ka ngwaga wa 2021 le mogopolo o tsisang boitumelo. Re Segadimo o na gatelela se ko moletong wa lenaneo la mabu wa Kabo Dimpho mono Gaborone ka la bobedi a rutepego ka go bona Sehedi. Mabu ke lenaneo la setšhaba le le diretsweng masea a tsholwang ngwaga mongwe le mongwe go simolola mo lapeng lengwe le lengwe go tsena ka kgaolo nngwe le nngwe. Lenaneo le le gatelela thata botlhokwa jwa gore motse o godise ngwana. Phetogo e
maikarabelo magolo a yone ke go supa mowa wa tirisano le tebelopele e e kopanetsweng go tlhomamisa motheo o nonofileng wa tlhabololo le bokamoso jwa lefatshe leno. I think about what we are celebrating today, the birth of a new life, the dignity of mothers and strength. Ke akanya ka se re se itumelelang gompieno, go tshola ga ngwana, seriti sa bomme le matla a setšhaba se. Mme re gakologelwe mafoko a temana ya Pesalema 127 e re gakolola gore ngwana mongwe le mongwe yo o tshotsweng mo lefatsheng leno ke tshegofatso le maikarabelo a matona. This world is both a blessing and a responsibility, one we must share collectively as a community. When we started Mabu, it was during a very difficult time. People were dying like flies. Fa re simolola lenaneo la Mabu, e ne le nako e bokete thata ka ntlha ya COVID. Re ne re tlhoka sengwe se se tatisang boitumelo mo malapeng. Go tshola ga ngwana ke tiragalo e itumedisang thata mo lapeng lengwe le lengwe. Is an extremely happy occasion in every family. Lenaneo le la kgolela boineelo jwa lone je bo tlhomameng. For the 4 years, ka Mabu, the word Mabu ka SETSWANA ke gonna phuthulogo. Ha re simolola Mabu 4 years back. Mary Lerana and said, which will be the right name for this project? And the team, sponsors, High Commissioner's Office, we came up with this word, Mabu. Ke ne ka hwa dimpho tse dintsi thata di-pampers tsa ngwana dijo tsa bana. Ke ne ka itumela fela thata ka gore ha ke motho ke berekang ke a sokola mo botshelong. Ke ne ka tsaya lebaka ke sa itse gore ka pampers ke sa itse gore ka dijo. Moletlo wa ka bo dimpho tsa lenaneo la Mabu o supa kgato e botlhokwa mo leetong le le kopanetsweng. Lenaneo le la Mabu jaaka le tswelela le tshwara ngwaga le ngwaga, maphatla otlhe a amegang a ineetse mo katlegong ya lone go tlhomamisa gore lepa mosele wa pula go sa le gale. Go bona yone Sehedi, BTV News, Gaborone. Mothetshwara Tudumela Tsamahatsa Sele Mokamedi wa Sesole sa Lehatshe la Sudan General Abdel Fattah al-Burhan o ikanne go lwa le ditsuludi tsa lehatshe leo tse di ntseng di le mo ntweng le Sesole sa lehatshe leo dingwaga tse di hetang tse pedi. Kgothang e bakile kgothakgothano le matshelo a batho ka ditsuludi tsa Rapid Support Forces ba leka go thoma tsamaiso e tshwanang le ya kwa bophirima jwa Sudan. Lekgotla la itshireletso la mahatshe le kgadile tshwetso e le tlhalosa ha se le matshosetse mo letsegong le tshwaragano ya lehatshe leo. A lekgotla la mahatshe a Europa lone le kopa gore go romelwe dithuso kwa lehatsheng leo ka le thasetswe ke go runya ga bolwetse jwa cholera mo nakong e go gaisa dingwaga tse di hitileng. Motho e tshwere tana mareme gone hong a re tsetsa metshameko le City Wemisente. a ke go leboga kgaitsedi ya ke kgomotsego o tukile ka pego ye o sa tswa go rena la dikgang tsa rena tsa Setswana mme motswana wa etshomolo tsana o sa tswa go utlwa go ra jalo re sebaka ke se dikgang tsa go tsa metshameko ke bitso ya la go City ke a gakwa ke di go tlisetsa DM ka tselentseng jana mokatiso wa setlhopha sa Black Lions Owen Dagama a re e re lentswa setlhopha sa gagwe se le magorogo masha mo lekeng ya FNB Premiership ba eme sentle go tla go gaisana mo pakeng ya bone ya ntlha mo lekeng e kgolwane ya lehatshe leno. Dagama o tlhalositse seo mo tsatsing la maabane ko ikatiso ya setlhopha se ko tlokweng jaaka ba ipaakanyetsa motshameko wa bone kgatlhanong le Swa Flamingos wa paka ya 2025-2026 ka mafelo a beke a rutlwe ka Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa Black Lions se iphithela se phadisana mo lekeng ya FNB Premiership mo pakeng eno morago ga fapana maemo le sa VTM se solo se fologetseng go lekeng ya kwa tlase ya kgaolo ya kweneng. Mokatisi Dagama a re mo nakong e senganyile setlhopha go tsofala seemo se setlhopha sa gagwe se leng mo go sone. I'm happy with what I've seen so far, but it's obvious. Mo nakong e ke ntseng ke na setlhopha ke kgotsofala se ke se bonang. Batshameki ba supa fa ba ikemisitse go dira go le gontsi mme seo sa itumedisa. Re tshameka le setlhopha se se masheta se Swa Flamingos
mme fela ka kakaretso ga tsengoregele sepe nte fela le gore re tshwanetse go bereka mo dilong di le mmalwa. SUA, that's a very good team. Mokatisi wa pele wa Orlando Pirates le TS Galaxy kwa Afrika Borwa a re lentso a le mošhamekgwele ya dinao ya mono gae maitemogelo a batshameki ba seka ba kgonne go ba kwadisa a tsile go na le seabe se se tona mo leetong la bone. I think the players that have got Premier League experience will obviously help us. But I'm also... Re na le batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba ba ntseng ba dira sentle mo leagueng ya mono, mme seo se di gore thusa hela thata ka gore ba se ba tlhaloganya se ba tshwanetseng go se dira, mme seo se go dira rona motlhofo. For me to bring a breath of fresh air to Botswana football. We want to bring something new. We want to bring exciting players. We want to bring young players. O tsweletsa ka ya gore mo pakeng ya bone ya ntlha ba ipetsisa elo e le setlhopha se sešwa se beeletsang go se fitlhelela. We just want to stay in the Premier League. It's as simple as that. You can't come against... Re setlhopha se sešwa mme re santse re ikaga ke paka ya rona ya ntlha, mme ikeelo a rona ke go aga setlhopha se se popota. Re batla go ntsha batshameki ba tlhotlhwa ba ba tla solegela lefatshe leno mosola. If we can develop players for GU and for Gaborone United, we'll be very happy. Yeah, our team is looking sharp because it's a pre-season late, mare. Obviously, I'm going to fit the game the league because really different dilemma team is already competitive yana tsa kontra Botswana. Na rulela la re nne mo league season ona na rulela re nne mo league rulela top 8 le re ta khona go tsena mo top 8. Black Lions ba simolola leeto la bone mo league ya FNB Premiership ka go amogela se feditseng mo maemo a boraro sa SWA Flamingos, mme go tla go tsena mo nakong eno setlhopha seo se kgonne go godisa batshameki ba maitemogelo a go godimo ba akaretsa motshameka pele wa Mamelodi Chiefs Dumisani Kubani, Kevin Bulala go tswa go SWA Flamingos, Mpogosana go tswa go Extension Gunners le moswaradini wa pele wa DIKGANG Galaxy Ryan Brown. Motshameko le thopa ka bobedi o simolotse go simolola metso e le 30 go tlogela nako ya borre mo tshokologong kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Kagiso Molele kwa BTV Sport Tlokweng. Mejarang fartsana mo go tsedengwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Mpopi Moatlhodi a re lenaneo la bone la monongwaga le tla bo le remeletse thata mo go tlhomamiseng gore ditlhopha tsa setšhaba tsa borre le sa bomme di na le ipaakanyo e mašetla gore di tle di dire sentle mo dikgaisanong tsa go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa mafatshe. Victoria Dakin o buisantse nae. Moatlhodi tlhaloseva ditlhopha tseo tsa setšhaba tse di tsene mo kampeng mo bekeng eno di tla simolola go phadisana mo dikgaisanong tsa selebogo se se go godimo kgwedi e tlang tse di tla ba thusang go ipaakanyetsa kgaisano ya mmangmang ya go ipatlela phatlha kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe ngwaga o tlang. Re na le test series against the Zimbabwe national team for di-team tsa bomme le tsa borre. Test series ya teng re tla ba re di-game tsa teng di le ko jwaneng. Go tsweng fo ka November re na le 4 Nations Cup ko Singapore e leng gore le one re tshwanetse gore re tsenelele, and then ka December re na le Africa Cup e ko Malawi. Moeteledipele yo o tsweletsa ikuela mo bana le seabe ka go farologana go rotloetsa liki ya lekgotla leo moraga gore tumalano ya bona le khamphani e ntseng e rotloetsa liki eo ya Lukhara Botswana e tle bokhutlong monongwaga. Tournament tse re ntseng le tsone mo ngwageng e dipedi re ne rana le tournament ya Joining Netball Extravaganza ka March, re be re nna ya bobedi ka July ya Find the Ball. Ke tsone tse e leng gore di ntse di ba keepile busy ga se la ka re ne re nna le final ya Lukhara League last year. Go tswelela ba ipaakanyetsa dikgaisanong tse dikgolwane di tshwana le tsa sejana sa lefatshe, lekgotla la bona le tlhomile bakatisi ba le babedi ba bomme ba maitemogelo a go godimo ba batla bong ba katise ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le borre. Victoria Dakin, BTV Sport. Mme motswedi wa tso fa re la dikgang tsa rona lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le fetotse molao motheo wa lone gore o tsamaelane le wa makgotla a Botswana National Sport Commission ga mmogo le World Aquatics. Molao motheo o mošwa o tsene mo tirisong ka kgwedi ya Tlhakole monongwaga o akaretsa ditsamaiso di le mmalwa tse dišwa. A re utlwe pego ka tshegofatso malepa. Dingwe tsa difetogo tse di fetotsweng mo molaomotheong o ke sebaka se komiti ya khuduga ya lekgotla leo e tshwanelang ke go se nna mo ofising. Executive ya rona e ne ntse nna 2 years hela akere 2 years e le gore in fact total ebile pele kana ne ile 1 year akere e be ba e change e be ba ira 2 years so re ntse re dira 2 years and
2 years obviously is not enough. Our mother bodies, but especially World Aquatics, were 4 years. So that was the main thing in from now on, 4 years. Se sengwe se se botlhokwa ke gore go na le age limit ya no mo di NEC members. How only 65 a kgone go nna in the committee, below 21 ga kgone go nna mo committee. So go na le age limits. Bathumi le bone ba tla nna le kemedi gore lentswe la bone le kgone go rediwa. World Aquatics e retlama gore re nne le Athletes Commission le mo BNOC le bo BNSC. So re tsentse mo constitution ya rena gore re nna le Athletes Commission le gore ke ya di athletes tsa rona. Molao motheo o tlhodumetse gape le mo go tsa kgalemo lenyatso le tsa boikuelo. The one last thing se se re se dirang ke disciplinary code ya gore yaanong constitution ya re nne le disciplinary code re tlo go tswa liable gore yaanong ra idea. Okay. Go na le bo appeals board dilo tsene le gore ne dintse di seo pele. We are holding public funds. Okay. And in accordance with World Aquatic Standards, hale le tsotsa madi a batho sentse le ba bontshe gore kana madi a lona ke ya re batla go dira yana ka one e be ba approve. So we in terms of our new constitution pele budget ya rona ya approve ke di members ra ba borela gore budget ke ba ya approve, and then for the rest of the year e be re bona gore anong re dira ka re ba re tsira re tla dira. Diphetogo tseo go solofetse gore di ungwele le Lekgotla la Botswana Swimming Sport Association go le gontsi. Re tshwanetse gore e re after 4 years e be re bone a big difference in terms of how the association runs. For instance, even though the new constitution has a disciplinary code, by the end of 4 years, it will be elite. Godimo ga mo diphetogo tseo di akaretsa komiti tsa bakatisi le batsamaisi ba motshameko o tsa botegeniki le ditlhabololo tsa botsogo barotloetsi tsa ipapatso le gammogo le kemedi ya bomme. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Pego yo ka khaitsere ka tshegofatso Malepa re ditsa go bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa mosong ono mme a ke leboge ke lebonye ba bitseng go ka thusa yo mona mo ditshwantshong tsa gago kwa tlasenyana ko ana rena dikgang tse ka puo ya diatla nna le rona. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel for paid interviews that will promote your services and products to a larger audience. And you know, every day that they bring convenience, reliability, and we're here to have a chat with them. Need a venue for your next corporate event? Our events venue is designed to host various events with elegance and efficiency. From seminars to product launches, we've got you covered. Use our advanced radio and podcast studios to promote your services and products. Our world-class broadcasting equipment allows you to reach your target audience with clarity and precision. And we'll be bringing you exciting things coming from this very studio. At BTV Studios, we are committed to excellence, providing you with the tools and support to make your vision a reality. Contact us today to book your space and take your project to the next level. BTV Studios, where excellence meets innovation. The cost of